Tomara que isso aqui não seja possuído e tente passar por cima de mim. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Toma no cu. Puta que pariu, mano. Fazer igual da outra vez. Tome flare. Ai, caralho. Aê. Valhalla. Boa. Boa. Valhalla. As primeiras vezes que eu lia essa palavra, eu falava Valhalla. Valhalla, acho, ou Valhalla. Sei lá, eu falava tudo torto. Piripipu, papi, porapipu. Parapipu, piripiru. Eu também? É normal, né? Acho que é meio normal falar tudo torto. Ih, vem aqui. Noesa AK. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. Abri pra ele. Bora. Bora que bora. Então, eu não sei falar. Eu acho que é Valhalla que se fala o certo. Aí, ó. Foi rapidão. I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Brawlhalla. É Valhalla. Não é igual a gente lê, tipo, Valhalla. É Valhalla. Let's do this thing. Aí, ó, bem... Nossa, mano, é muito viking essa porra, é? Muito viking. The lights are out. Guess we better check the fuse box. Cafezinho no banheiro. Ó, falando nisso, eu acho que vou pegar um café daqui a pouco, mano. Calma. Com licença, Barry. Obrigado. Demorei pra saber falar Jotun... Ah, isso aí já ficou difícil. Aí, outro cafezinho. Nossa, 2 cafés aqui. Porra, hoje vamos acordar mesmo, mano. Ó. Asgard. In the Valley of My Shadow. Oh! Tome! Foda. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Desculpa, apertei 2 vezes, gente. Calma. É lá em cima. Estou vendo, dando uma bisoiada mesmo. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Caralho, Guitas. Boa. E papel. Can you hear that, Al? O mistério da semana perdida.
Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, Eita. a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Ih, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Então vai ter um momento que eu vou ver eu vendo eu indo atrás da Alice. Olha lá. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be... What's her face? The crazy lamp lady from the town. Cynthia Aí, Weaver. mano. Right. Must be. Vai produzir disco. Ia lá, mano. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Tome, tome. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Ih, vamos beber, mano. Vou encher a cara. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? Eu te considero pra caralho. Ih, aí, ó. I feel like my brain is coming out of my nose. Ih, olha lá, ó. I'm gonna get the recipe off those Eles fazem umas coisas eles mesmo. Booze millionaire. Ih, olha lá, mano. I just miss her, Barry. I just want her here. Ah, não. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Ah, tadinho. Ih, olha lá, ó. Dormiram. Encheram a cara e dormiram mesmo. Ih! Ah, tá aí, ó. O cartaz tá aí, mano. Boa. Aí foi pro comercial. Sempre acontece isso no comercial, né? Quando alguma série vai pro comercial, aí repete a ceninha antes do comercial. Ih, ah lá! A experiência fora do corpo. É isso. Damn it. Vai até o chalé. Aí, ó. É o que a gente tinha visto. Ah, eu tô vendo eu indo lá. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. Aí, ó. I was there. O Moonshine então liberou isso aí pra gente, essa memória. I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. É, ó, tipo... Então a bebida liberou essa memória nossa. Aí, ó. Alice? Alice! I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Aí, ó, pulou. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Sim, eu lembro disso. Só que agora a gente vai ver o que aconteceu. Olha lá, levantou, ele saiu. I couldn't find her in all that blackness. Oh. I must have thought she drowned.
Essas coisas a gente não viu antes. Isso aí é inédito, inédito. Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Aí ela. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. E a moça, mano. A moça da escuridão. A véia. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. E ela, ó. Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Entre essa cena e a gente acordando no carro, foi uma semana, né? Pelo que eu lembro ele falando. Mas no começo do jogo. Eu acho que foi uma semana que ele perdeu de memória ali. Alice? Olha lá. Vai prender ele aqui, né? É, ó. You were foolish to think so. No, É, ó. Isso aqui é o filminho. Aí, ó. No, no, no! Os filminhos que a gente vê, a câmera tá ali, ó. Your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. Ele já tá com a I'll fix it. escuridão I'll nele, bring assim. her back. No. I wrote it. I remembered it all now. Olha lá. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. Caralho, mano. Isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. Zane é esse aí, então. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Puta, aí bateu. Tá. I wrote it. It's my fault.
That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Ó. Nossa, então é mó viagem mesmo, mano. É muita viagem. Eita, tá passando o Golden Kappa Train. Nossa senhora. Ó, musicão, mano. Da hora. Aí fica com 24 horas com o Golden Kappa. Você libera esse emote por 24 horas, da hora. Não, é bem foda, bem foda. Mas é meio... Sei lá, eu não consegui pegar tão bem assim. Achei inútil comparado com os normais que a gente fica com emote na conta, sim, é verdade. Quer uma dica? Por favor, por favor. Se você viu... Não, só fala, só explica minimamente o que explicou agora, entendeu? Eu acho que vale. Vale uma explicação mínima. É vibe SCP. É vibe SCP, tipo, esse lugar fez isso. É isso. Essa cidadezinha tem essa coisa acontecendo. Porque o que ele acabou de explicar é isso. Caralho, musicão. Da hora, vai subindo. The Poet and the Muse. Porque uma coisa que eu sei, mas faz muito tempo, né? É que Alan Wake, ele é do mesmo... Não sei se é do mesmo universo que Control, alguma coisa assim, né? É isso, né? Aí eu sei que Control é vibe SCP. Então eu só fiquei tipo, mas aonde que tá esse... Aonde que conecta, tá ligado? Então acho que vai chegar ainda um momento que vai conectar tudo e vai fazer todo sentido, né? Vai ter um momento que vai virar a chave de vez, assim, eu vou entender tudo de vez, né? Ó! Caralho! Tá, é porque por enquanto tá muito solto pra mim, eu não consegui ligar tantos pontos, sabe? Ainda mais essa explicação ficou tão assim rápido e foi fazendo, aí eu fiquei meio confuso. Não é pra entender ainda, ok. Mano, que da hora essa música. Eu gosto dessa música, tipo, essas músicas assim que tem essa virada, sabe? Gosto de música com essas viradona. Tudo no seu tempo, ele vai explicar tudo. Ok, ok. Bom, então, brigadão, gente. Obrigado. Foi a banda que você viu no The Game... Ah, por isso que ele tava com o tapa-olho. Pô, vou ter que ver depois a apresentação de novo no The Game Awards. É a banda desse aqui, então. Maneiro. Só que aí, tipo, é uma música que provavelmente tem no 2. Ou era essa, não sei. É alguma música que tem no 2 que eles cantaram lá? Ih! Eu lembro disso, vamos ver. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix Isso é muita coisa, mano. You're gonna pay for it. É muita coisa. O clique.
É muita coisa, olha isso aqui, esse resumo, o que foi isso? Crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Ih, caralho. I have it. Ih. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. É ela. A mulher da luz. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. Aí, ó. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Cada vez ele me fala o nome. Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Ih! Ih, caralho. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man. We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. I can get the emergency power on. O negócio é, quando a gente tava desmaiado ali, né, bêbado, é que era aquela nota que o Knight, blá 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 lá, ele pensou em atirar na gente, né? Só que aí a gente acordou. E aí ele desistiu. Que ele podia ter sido um assassino naquele momento. Nightingale, isso. Eu vou, gente, rapidão. Só pegar um café e alguma coisinha pra eu comer, tá? Rapidão, gente. A gente continua, a gente joga esse capítulo aqui. Rapidão, gente. Vamos lá! Nightingale atacado pela presença obscura. He felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had Ah lá, mano. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Foi o que acabou de acontecer. Ai, caralho, não. F5. E Nightingale leu o manuscrito. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind reel. Nossa, que confuso, mano. Caralho.
Eles ficaram esperando aqui até agora, né, mano? Ó, café. Boa. Ih, um carro de polícia. Boa. Here are your things. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can Peguei help de me novo stop minhas this. coisas. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Vamos ver. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in 2 places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. Tem um código que é o nome do programa de coisas As estranhas. soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one out? E quem que é o pai dela? Eu não consegui ler. Eu não li. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. Ih, caralho. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. Ah, o cara do rádio. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Ah, tá. Tem aqui, ó. Eita porra! Eu gosto de tomar dano de escada, né, mano? Porra! Toda vez, mano. Ih, vai lá. Eita, porra. Show! Passarinho. Quase que deu errado, hein? Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an Oh, okay. electrician? Hold on!
Ai. Damn, that's smart. Ai, ai, ô. Good job, Vic. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Got a perk over here. Oh, caralho. Nossa senhora, que isso? Tô voando, bicho. Look out! Nossa senhora! Cara. Tô que tá dando umas tropicadas, que merda, mano. Até o bitrate caiu. Bom, eu tô gravando direto no meu PC eu jogando isso aqui, que depois eu separo pra colocar no YouTube. Então mesmo que a Twitch fique tudo cagada, no YouTube pelo menos vai ficar mais de boa. Mas que merda que aqui tá uma porra. É a Twitch mesmo, viu? Porque aqui não tá dropando nenhum quadro, tá tudo de boa. Tá tudo suaveira. Nossa senhora, ela derrubando as coisas. Meio oleoso as coisas aqui. Pera aí, Sarah. Se quiserem, eu reabro a live, mano. O bug que tá dando não é de frame ou de net. Acho que é melhor eu reabrir, mano. Dá pra eu reabrir. Porque pode ser... Deixa eu ver aqui. É, ó. Tá dando uns glitchzinho. Eu vou reabrir aqui, gente. Rapidão. Então dá F5 aí, tá? Vou fechar e abrir a live. Vocês dão F5 aí. Sai e entra. Beleza? Beleza? Vou tentar. Boa, reabri. Vê aí se tá bom. Ih, os banheirinhos. Banheiro. Ai, caralho. Au! Foi, boa. Melhorou? Boa. É porque isso aí é da Twitch mesmo, mas reabrindo a live ajuda sim. Vamos indo. Disparou o alarme. Boa. I have a key. Watch my back, Wade. Pode deixar. Ah, tem coisa aqui. Ixi.
Ih! Au! Caralho. Ô, cara bala. Nossa, quase morri, mano. E agora eu morro, então. Morro. Tô sem pilha. Eu morro. Ih, caralho. Logo. Aí. Boa. Boa, boa. Não mimiu, não mimiu. Alan não mimiu, relaxa. Let's go, Wake. Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury-rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Gotcha. Beleza. A presença obscura recua. Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again. But meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. Alô? The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Caralho! Fudeu. Olha que eu tô sem nada, mano. Tem coisa pra eu pegar, será? Esse pá tem ali em cima, pera aí, vamos ver. Vamos ver, porque eu tô... Tá tudo... I'm just gonna take a quick look. É, vou pegar equipamento aqui, me deixa. Ah, aqui. Mais um episódio? Boa. A fusion of vigilance, conscience, and uncompromising clarity of vision. Legal. A need so fundamental, it permeates our very being. And yet, a man may be brought to his knees in a single heartbeat. In Night Springs. Tonight's episode, Taken in his prime. Taken in his prime. The night hasn't been kind. He's a marked man, selected for a lifetime of servitude after answering an ad in the newspaper. But first, a little field surgery is required. Well, well, look what I found. Please, no! Yeah, I think you're just about ready for it. Best if you don't resist this, kid. You gotta beat it out of you. What? I don't understand. What did I do? I just wanted to get a job in the service industry. Wow, you're gonna serve all right. Please! There it is! It's coming out now. Right between the self-esteem and the childhood traumas. What are you doing to me? It's Furman. There, I've got it. Believe me, kid, this free will thing is more trouble than it's worth. What was that?
you to worry about, Manny. I don't know what I'm supposed to do. We'll tell you all about that. Don't you worry. Another vacant worker ant, birthed in fury and violence for the pleasure and convenience of ruthless and malicious men. Tirou tudo. Stranger things can happen in Night Springs. É, tiraram na base da porrada o livre-arbítrio dele. Livre-arbítrio. Ele não sabe mais o que fazer, vão só mandar ele fazer as coisas. Ele não quer fazer mais nada por ele. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Aqui, boa. Ai! Nossa, que susto, pelo amor de Deus! Nossa senhora! Eita caralho! Quase que eu fui embora agora. Ele. Ah, ele tá ali. Caralho, não peguei pilha, né? Isso que é foda, eu tô sem pilha. Pilia. Rifle de caça é bom. Boa. Cafezinho, cafezinho. Não, aqui é de onde eu vim. Atrás tem coisa aberta. Não, não. Aqui. Só pra lutear mesmo, pra não morrer. Boa. Aqui. Lanterna holoforte. Boa. Okay, Sheriff, I got the keys. Boa. Ih. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Ele veio correndo! Sem nada! Barry! Look out! Não, Barry! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Meu Deus, o Barry não, mano. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Tadinho. Não há registros da data exata em que Bright Falls foi criada como um entreposto comercial sem nome, mas o local se tornou uma cidade depois que a companhia de mineração de Bright Falls começou a funcionar nas proximidades de 1878. Foi nessa época que Hubert Biltmore, um comerciante de peles, e Amos Gunderson, um bandeirante de Tacoma, decidiram construir uma agência de correio, bar e hotel, tudo no mesmo prédio. Foi com o esforço desses homens que Bright Falls se tornou uma cidade permanente e próspera que é até hoje. Que é hoje, né, na verdade. Pronto. Uma historinha aí pra vocês. Trust no one in the dark. Tá, isso aqui a gente já viu.
Ô, caralho. Cacete. Combo de milhões. O combo de milhões. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. Escomba tudo. Dessa vez foi. Mais maestria. A gente vai utilizando cada vez mais maestria. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. E olha lá ele. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. Ah, moleque. Cafezinho, cafezinho. Acabei de beber cafezinho. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now? Peraí, vamos lá. O trabalho de Cynthia. Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. I'm not a big fan of my own writing. Isso não tem nada aqui. Ai, caralho. É, a Twitch tá dando umas tropeçadas fortes aí, né, mano? Que merda. I don't see Barry. Ih, caralho, olha lá ele. Look, Wake, maybe that's him. That's the way to the chopper. Tá, deixa eu pegar só as coisinhas aqui. Aí. Boa. Vá à igreja. É, igreja em jogo de terror, suspense, não é uma coisa boa, mano. Muita coisa, hein? Me entregou muita coisa. Tem mais coisa aqui, hein? Atrás tem coisa? Ah, uma página. Barry no mercado. Back to his feet inside the Bright Falls General Store and dusted himself off. Right next to the cans of baked beans was a locked case filled with flare guns, and yet here was a conveniently placed barrel of crowbars. Barry's smile widened as he realized that this was the classic movie scene where the hero had to gear up and arm himself to the teeth. Barry threw himself into the role. Isso aí, Barry. Boa. Mano, tô adorando o Barry. No começo eu achei ele meio paia, mas ele conquistou meu coração. Ele conquistou meu coração. Mas ó, gente, eventos da igreja aí, ó. Vai ter catequese, estudo da Bíblia, reunião do clube de tricô, noite de velas da Festa do Servo, missa matinal da Festa do Servo, visita do coral presbiteriano de Watery e quermesse beneficente anual, tá? Beleza? Se vocês quiserem ir na igreja aí, ó, vai ter todas essas coisinhas, né? Legal, mano.
I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Oh, caralho. Ah, não pode entrar com arma. Ih, caralho, olha lá. Sobreviva ao ataque. Pode deixar. Ih, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Deve ser legal saber tricô. Vai, porra. Nossa, tem um monte fica andandinho correndo. Vou fazer ela gastar a arma dela, mano. As balas dela. Boa. Boa. Aí, ó. Nice. Vai, abre aqui. Okay, it's open. Let's go, Wake. Vamos. Igreja. Ah, um papelzinho aqui, ó. A presença obscura persegue o Wake. The dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. Ei, caralho. Tô mexendo com meus amigos. Acorda, porra! Acorda, Alan! We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Nossa senhora. Ei, Laia. Aí aqui é foda, hein? Aqui é fuck. Olha lá. 2. Boa. Mexeram com os amigos, mano. Não pode. Mancada demais. Já que ele não pode fazer nada, né? Porque já tá escrita. A história já tá escrita. Ele só pode mexer com o pessoal que tá em volta de mim. Eita porra! Guess that one saw the light, huh? You didn't like that one? Ah, ele de luzinha! Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man! Like garlic against vampires? Ai, incrível, mano. The helicopter's just across Barry the foda demais. Come on. Vamos ao heliporto. Ele tá de Natal. Skin de Natal. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die.
It's my flaming eye of Mordor. Adoro, adoro. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Alice presa no escuro. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Tá. Ok, ok. Volta pra mim, Alice! Throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license. You're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Ih, caralho, não, ele não. Nossa senhora, ela só chegou com tudo. I'm never gonna get used to this. A Twitch tá tupicando muito? Como que pode, mano? Ó, aqui tá de boa a live. É, então realmente não é nem aqui, seria a rota sua assistindo a live. Porque pra ter gente assistindo que não tá caindo nada. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Fica com um delay absurdo, tem que dar uns F5. Porque senão o delay vai subindo. Ou pausar e dar play de novo na live. Aí o delay some um pouquinho. Que merda, né, mano? Tava ruim antes. É a internet, a rota da Twitch mesmo. Que porra. É só a sua live? Que estranho, porque... Ó, deixa eu ver. Por que não tava certo? É, tá com um delay de... É, tá com um delay meio alto mesmo. Eu tô vendo aqui. Que estranho. Tá com um delay alto, tá com um delay alto. Ih. Tá com um delay alto mesmo. Dá pra você perceber quando você comenta alguma coisa e ver o chat aqui embaixo. Ih, caralho. Ih, fudeu. Olha lá. Caralho. E foi mais agora, né? Mas é a Twitch, sim, viu, gente? Não é... Não é aqui, não. É caralho. Caralho, tomei só. Tomei 100%. Porque quadros perdidos meu tá 0. Pra aumentar o delay dessa forma, não é... não sou eu aqui, não. Toma! Tome! Vai! Ih, caralho. Vamos! Ó o cafezinho. O café tá aqui.
eu tô indo. Ih, o terceiro. Ih, caralho, agora chegou um monte. Puta merda. O que tá chegando agora? Nossa. A galera. Chegou a galera. Vamos. Acabou? Não acaba nunca. Ih, caralho. Chegou mais ataque. Mais ataque ainda. Toma. Toma essa. Ai, caralho. Toma essa, então. Vai ter mais! Mais! Foi, conseguimos. Boa. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her. Vamos encontrar ela. Ela vai explicar tudo pra gente. Ela vai falar, ó, é só isso aqui. Em uma frase, explica o jogo inteiro, a gente fica... Ela vai falar, tipo, blá, blá, blá. Aí a gente, nossa, que foda. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Nossa, quanto pássaro. Ih, caralho, nem a pau. Puta que pariu. Ai, cacerados. Adivinha quem perdeu as armas de novo? Adivinha, gente. Pegamos aqui.